Hello and welcome to our live. Здравствуйте, добро пожаловать на наш стрим. Today we will be focused on answering questions that come in the Russian language from our Russian followers. Well, Russian-speaking followers. Exactly, yes. So, сегодня мы будем отвечать на ваши вопросы, которые на русском языке для нашей аудитории, которая говорит на русском. First, before we start, I want to say good news. There has been a prisoner exchange between the United States and Russia. Apparently, basketball star Brittany Griner has been freed, and we have exchanged Victor Bout, who was a Russian that we had. So maybe that's two less points of tension between the two countries. Might be a good thing. Might be good news. Сегодня мы получили новости, которые освещают обе наши страны, США и Россию, о том, что осуществили обмен заключенными баскетболистку Британи Грайнер, обменялись с Виктором Баут, российским заключенным в США, и мы надеемся, что это хорошие новости для взаимоотношений между странами. I think I have some kind of echo. Do you hear some echo? Yeah, it's not bad though. It's not bad. Okay. So we could jump straight into the questions because I already see that there are plenty of questions, right? Давайте приступим к ответу на ваши вопросы. Yes. I'll let you choose. So yeah, let's go from the beginning. Okay. Судья Чаткан издала приказ о резерве 966 виз для ДВ-2021, которые в настоящее время ожидают рассмотрения в посольстве в Варшаве. Я гражданин Беларуси. Смогу ли я получить визу из этого резерва? So, in September 27, 2021, Judge Chatkan issued a order about 966 reserved visas that are currently waiting in embassy in Warsaw. I am citizens of Belarus. Can I benefit from that reserved visas? Thank you for that question. First, I want to clarify that the 966 are not just for Warsaw, but for all embassies that were listed in the order. Спасибо за ваш вопрос. Хотели уточнить, что те 966 виз не только зарезервированы для посольства в Варшаве, но также для тех посольств, которые указаны в этом решении судьи, и там идет целый список. Second, to answer your question, you have not given us the critical piece of information we need to see whether or not you are eligible for one of these visas. А второе, вы не предоставили нам критическую информацию о том, можете ли вы претендовать на эти визы. Right. Specifically, we need to know whether or not you were waiting for a visa from that embassy in September of 2021. А именно, вы должны были ждать в сентябре 2021 года, уже ожидать своего назначения интервью в этом посольстве. Right. The order was not designed to benefit people that later moved to an area that embassy served. It was designed to remedy the injustice to the people that were waiting on that embassy in September or before. Это решение судьи Чаткан по Рей относится к тем истцам, которые уже ожидали своих интервью в посольствах, консульствах, которые были прописаны в решении.
То Okay. есть вы должны были уже быть, а не те, которые сейчас хотят перевестись туда и так далее. But what if he was assigned to that embassy? Because we have so many Belarus citizens who already attached to that embassy. It's one of the listed embassies in the Ray order, and most of the Ray plaintiffs were waiting on that embassy, actually. So definitely he would be eligible. That's different than being guaranteed one of the visas, because there are a finite number. There's only 966, and there are more than 966 people that want those visas. Но если вы действительно прикреплены к посольству, которое указано в решении судьи по Рей, то, конечно, вы можете претендовать как гражданин Беларуси на одну из этих зарезервированных виз, как и многие другие, кто уже тоже прикреплен к всем консульствам, которые указаны в этом решении. Да, то есть вы можете претендовать. Great. Okay, we answered this question. Next question. Добрый день. По вашему мнению, будет ли играть значение статус Documentary Qualified для кейсов ДВ-21 при распределении резерва? Hello. Do you think that the documentarily qualified status will be critical in receiving those reserved visas under DV 2021 or not? Right. First, I do not know. Let's make that very clear. No one knows. However, my guess is that it will not be critical. Во-первых, никто не знает, ни Кортис не знает, никто не знает, насколько будет иметь значение статус DQ. Мы это узнаем уже в процессе. Но его мнение, что это не будет иметь большого значения, статус DQ. Right. The reason I say that is because the State Department has told us in the declaration, told Judge Mehta, that they have already deployed meaning they have already sent the cases, all the cases that are eligible from KCC to the embassies. So the DQ requirement, the documentarily qualified requirement, was important to KCC. But right now, all the embassies already have the case, all the eligible cases, and so we don't know whether or not it will be important to them. И причина, по которой он говорит, что, скорее всего, DQ не будет важен, то, что когда мы спрашивали защитников Госдепартамента, адвокатов, они сказали, что все, и Госдепартамент ответил, что все кейсы по проходящим искам уже распределены по посольствам, по консульствам, то есть их уже отправили. А статус DQ был важен для KCC, когда он обрабатывал кейсы и отправлял потом впоследствии в консульство. Поэтому мы думаем, что, скорее всего, нет. DQ не должен быть критическим моментом, потому что кейсы уже отправлены в посольство. Okay, this is a repetition. Hello. Oh, okay. We can come back to that. In Russian. По иску Рэй нужны ли какие-то дополнительные решения? Или в случае, если апелляционный суд решит в пользу истцов, то по иску Рэй сразу должны начать выдавать визы? So regarding this lawsuit, Ray, are we expecting any additional decisions? If not, if the appeal court will issue their decision and we will win the appeal, right after the decision, will they issue reserved visas under the Ray lawsuit? There's a lot there. Where to start? So okay. yeah, whether I know how fast they will issue
specifically regarding Ray lawsuit? And are we expecting additional decisions or hearings? Right. Okay. So first, there's two different court proceedings for each of the DV lawsuits, DV 2020 and 21 lawsuits, two different court proceedings. There's the district court level and there's the appeals court level. None of the district courts are going to do anything. That includes Judge Meadows or Judge Chutkan, the judge in the Ray case. Neither of them are going to do anything until this appeal opinion comes out. So, мы не ожидаем никакого решения по окружному суду. Это решение судьи Чаткан, решение судьи Мехта. Мы не ожидаем от них никаких дополнительных решений. Мы ожидаем только решения апелляционного суда. After that opinion comes out, if we beat the appeal, if we prevail, if we are the ones that win, I expect the Ray visas would be issued quickly because we don't have to go to summary judgment with her order. I expect it to be rather quickly. После того, как мы получим решение апелляционного суда, мы ожидаем быструю выдачу виз по иску Рэй, потому что мы не ожидаем финального решения никакого по Рэй. Финальное решение уже Чаткан вынесла. То есть дополнительных никаких решений нет. Добрый день, я истец ДВ-2020. Дочери в декабре исполняется 21 год. В случае положительного исхода в судах и удачи, может ли она ехать на собеседование с нами или остается только воссоединение семьи? Hello, this person is DV 2020 selectee. Her daughter is going to be turned 21 in December. And if we get a positive result in appeal, can she expect the interview together with them, or the only path which is left, the family reunion? So she's turning 21 in December. Okay. So there is an act that it's called CSPA, CSPA, that protects derivatives that turn 21 so that they have an age, that age is frozen for a certain period of time. However, CSPA has never been applied. There's no history in law of CSPA ever being applied to reserve visas because reserve visas has never happened before. So we do not know with certainty that she will benefit from that, but I'm confident that she will probably be okay because she's not even 21 yet. I think CSPA will help her, but there's no guarantee. Есть законодательство, которое защищает права детей, Child Protective Act, которое предполагает, что если на момент подачи и в течение всего процесса ребенку еще не исполнилось 21 год, то он может претендовать на получение визы. Но в случае с нашими судами в истории такого еще не было. И гарантированного исхода пока мы не ожидаем. То есть, скорее всего, Куртис предполагает, что ваша дочь сможет принимать участие в интервью, то есть она может претендовать на визу. Но это не гарантированно. То есть нужно смотреть, когда она конкретно родилась, в какой месяц, и высчитывать, повзрослела она, достигла она ли возраста 21 года к моменту интервью или нет. То есть здесь очень все индивидуально, и нужно смотреть. Но, скорее всего, так как ей не 21 год, еще не исполнился, то, скорее всего, она сможет претендовать на интервью. Yes. I do have one tip.
and that is do not let her get married, because that would extinguish her path under the DV, or it would make her path under being petitioned several years longer. Okay, several years. So under no circumstances is she to leave her room. Lock the door to her room. She cannot get married. Мгм. Единственное, что мы можем посоветовать, не позволяйте вашей дочери выходить замуж, потому что ее статус замужней представит какие-то вам, будет представлять вам сложности в процессе. То есть если ваш ребенок женился или выходит замуж, то по воссоединению, во-первых, вам будет достаточно долго ждать придется. Либо по ДВ она уже не будет проходить как ваш дериватив, если она выходит замуж. Поэтому закройте дверь, не позволяйте ей выходить из дома и выходить замуж. Yes. So Mariam says hello. Hello, Mariam. Strawberries. Good. What is going on? Yes. Any information about 2020, sir? Good luck with Biden lawsuit. And in case you missed last week's live or Wednesdays, I do have one piece of information. С момента последнего нашего стрима никакой информации новой мы не можем предоставить. То есть у нас был вчера стрим и на прошлой неделе. Четверг. Don't Yeah, go yet. go ahead. I'm trying to answer the question. So I do have one piece of information. That is, there was a lawsuit called Dade that was filed for DV 2021 that was supposed to go before the appeals court for DV 2021 selectees. It was supposed to have a hearing this week. One was scheduled, and the appeals court issued an order that said, we don't want to hear that case yet. Let us solve good luck first. Okay. So that was good news to me, because it means that the appeals court did not forget about us. Единственная была небольшая новость по другому иску, который называется DAY по ДВ-21. И должно было состояться слушание в апелляционном суде, но апелляционный суд сказал, что мы не будем его рассматривать, так как мы ждем решения по Гудлаку, по предыдущим искам, по большим искам. И поэтому они не стали выносить ни слушания, ни решения по этому небольшому иску Day. И для нас это хорошая новость, так как это говорит о том, что они о нас не забыли, они хотят вынести решение глобально и не тратить время на небольшие иски, которые они должны быть тоже рассматривать. Поэтому мы ожидаем большое решение финальное. Yes. Next. Можно ли будет получить иммиграционную визу ДВ, находясь в США, или придется ехать в Варшаву? Is there going to be a possibility to get immigration visa, I mean DV reserved visa, while you are in the United States, or will I have to travel to Warsaw? Hello, Hitman. We do not know the answer for sure. We have asked the government attorneys, and they say that the government has not decided yet. Мы не знаем ответа на ваш вопрос, потому что мы спрашивали защитников Госдепартамента, и нам сказали, что Госдепартамент сами не знают, будет ли это возможным или нет. I think it would be a good idea to assume that you will have to travel abroad to be issued a reserved visa. Maybe you won't have to go to Warsaw. Maybe you could go to Mexico. Just be flexible. Скорее всего, мы предполагаем, что вам придется будет ехать в Варшаву или в посольство, куда вас пригласят. И мы рекомендуем быть в этом случае мобильными географически. И вы можете предполагать также, что вы можете пройти интервью в Мексике.
Ну, то есть там, где вы сможете проходить интервью, не обязательно это должна быть ваша... Yes. Great. Okay, this person says, why always false talk, Morrison? I assume we are talking about something that he's not. Right. Translate and I'll answer. Этот человек спрашивает, почему вы говорите, почему ваш разговор, I don't even know how to translate it. Okay. Мы говорим о том, о чем он не хочет слушать, то, что он не хочет слышать. What the Trump administration did in throttling and limiting immigration was unprecedented. It was something that's never been done to the extent that it was done. And the Biden administration continues that path. It is extremely complicated to challenge things that have never been done before. So often when I'm communicating about these novel means like new things that have not happened before, I cannot be precise about what will happen because this has never happened before. So sometimes it seems like I'm just making stuff up. I'm not, but I'm doing the best I can. То есть так как то, через что мы сейчас проходим, никогда еще не было в истории, то есть то, что предыдущая администрация Трампа создала определенные барьеры для иммигрантов, и настоящая администрация Байдена продолжает эту политику, и нам приходится акцептировать те факты, с которыми мы сталкиваемся. И это достаточно сложно бороться с этими барьерами. И Куртис и наша команда, мы пытаемся сделать все возможное. И, соответственно, кажется так, как будто мы что-то придумываем, либо мы находимся в этом долгом процессе. Но вы должны понимать, что это не просто бороться с тем, что государственная машина создала как преграду для иммигрантов. Поэтому мы ничего не придумываем, мы просто пытаемся, как первооткрыватели, первопроходцы, проторить дорогу для иммигрантов, которые имеют право на свой выбор, на свой путь. Окей. Next. Пока нету новостей про ДВ-20, резерв, виз. So there are no news regarding DV 2020, regarding reserved 9,095 visas. No news other than what I said a minute ago, that the appeals court has not forgotten about us. Да, пока нет виз, кроме тех, которые мы уже озвучили выше, либо в предыдущих наших стримах. Curtis, what is your feeling about the panel in the hearing in Good Luck case, talking about the appeals panel, because two of the three justices were appointed by Republicans? Do you want to translate that? Да, человек спрашивает по поводу судей, которые сидят в апелляционном суде, и двое из трех судей республиканской партии, представителей республиканской партии. Что вы думаете о них? I would not look to who appointed a president, which president appointed the judge as the determining factor. We are surprised all the time about that. Мы бы не смотрели, не обращали внимания на ту администрацию, которая назначила этих судей, то есть какой из президентов, какой партии он принадлежит, потому что всегда нас ожидают какие-то сюрпризы, но не нужно на них вешать лейбл. I will give you a quick example. The Trump administration passed a passport rule for DVs that required you to have a passport to even enter the diversity visa lottery. That rule is gone. And the reason that rule is gone is a judge
that President Trump appointed said that rule was unlawful. So sometimes a president will appoint a judge who will then turn around and say, "No, judge, no, president, you're wrong. You're wrong. You're wrong." So these judges have lifetime appointments, so they are rather independent. Почему мы говорим не обращать внимания на сторону, которая назначила этих судей? То есть судьи назначаются на период протяжения всей их жизни. И небольшой пример Куртис приводит о том, что администрация Трампа ввела в качестве правил участие в ДВ-лотерее, наличие паспорта международного. И сейчас это условие участия в лотерее отменили. То есть сейчас люди могут участвовать, не внося данные паспортов. И это правило было отменено республиканским судьей. То есть республиканец, который назначен был республиканской партией, отменил решение, принятое администрацией Трампа. То есть это говорит о том, что судьи независимы от как это, executive power, от администрации, которая управляет. Okay. Так. Привет из Ташкента. Я не могу следить за информацией по судебном процессе, но я уже клиент, и вообще есть возможность получить собеседование в посольстве. Зокир Бахром Гли is from Tashkent. He has no possibility to follow the information or updates on lawsuits, but he is our client. He is wondering whether there will be possibility to get interview at the embassy. So he is not aware. Okay, so if he is our client, we will update him via email when we have updates. Many people are saying, where are the updates? We do not have updates. So if you have not received an update, it's because we do not have an update. То есть, если вы являетесь нашим клиентом, вы получите при наличии каких-либо новостей или продвижений извещение по имейлу. Мы отправляем имейл каждый раз, когда у нас есть новости. Поэтому следите за новостями, но вы не получали доселе никаких обновлений, так как не было обновлений. Сейчас мы отвечаем на ваши вопросы по этому поводу. Also, I'm going to post our stream, and if they have questions, they also can contact us, right? Right. But to be clear, for the DV 2020 and 2021 selectees, we have to get an opinion from the Circuit Court of Appeals for the District of Columbia. Until we get an opinion from the appeals court, there's no path forward. We have to get that opinion first. Oh, that's what that says. Вам нужно... Yes, thank you, Isabella. Вам нужно понимать, что никаких новостей сейчас мы не можем получить до тех пор, пока не будет вынесено решение от апелляционного суда. Здравствуйте, я истец ДВ-21. Загранпаспорт заканчивается в июне 23-го, данные которого я указывала при подаче документов на участие в лотерее 21. Могу ли я обновить паспорт или лучше не менять? His DV 2021, his passport issued, the issuance is, the validity of the passport ends in June 2023. That's the passport that he added during the what's going on? Should I reissue new passport or should I keep this passport? He needs a new passport. Вам нужно обновить свой паспорт. Паспорт должен быть действителен как минимум 6 месяцев с даты прохождения медосмотра. The State Department will not issue a visa on a passport that does not have 6 months validity. So
he absolutely needs a new passport. Посольство не сможет поставить вам визу на паспорт, который срок истек. Паспорт должен быть... My internet connection is slow. Yes. I don't speculate about what judges are going to do. Judges hate that, and I don't want to presume anything about what a judge will do. Мы не можем предполагать, что скажет и что вынесет тот или иной судья. Судьи этого не любят, когда мы делаем предположение. Поэтому... Здравствуйте, я истец, good luck. Когда примерно ждать решения? Когда может начаться выдача виз? И будет ли увеличение резерва? He is good luck client. When to expect the final order? And when will be reserved visa issued? And do we expect any increase in number of reserved visas? Okay, so I don't have an expectation about when the appeals court will issue their opinion. I have a hope that it is soon. We cannot have an expectation about something when we don't have any control over it. Say that and then I'll answer the rest. Опять же, снова, мы не можем, надеемся на быстрое решение, но мы не можем говорить, когда. And then will be increase or not. Right. So we made arguments in our motion for summary judgment, compelling arguments that the judge should increase the number of reserved visas. However, those arguments were based on his math and the information he had. And we are not arguing that it should be increased to the number of all plaintiffs, because that argument wasn't there. There was no way to argue that based upon what happened. So we have made those arguments. There is a possibility that the number of reserved visas for good luck could increase from 6,914 to up to maybe 10,000, but there's no guarantee, and we have to wait and see. Гарантии о том, что будет увеличение резерва, нет, но в нашем ходатайстве мы просили судью Мехта об увеличении, так как тогда были одни условия, и его математика, по которой он исчислял их, была одного типа, а наши адвокаты предложили им свое исчисление виз и предложили увеличить. То есть мы надеемся, что будет увеличение как минимум до 10 тысяч, но это не гарантировано. Добрый вечер. Если объявят решение для рассмотрения резервных виз, каких кейсов будут рассмотреть DQ или не имеет значения? If there will be issuance after the appeal court, what cases will be invited? DQ'd or DQ question is not relevant? Good question. We do not know. Мы этого не знаем, к сожалению. И мы уже по поводу DQ выше прокомментировали. Save DV 2020. Сохраните DV 21. So GL DV 2021. Мистер Моррисон, я жду решения суда в Казахстане. В России с работы уволился, и в банк больше денег нет, нечего показать. Таким образом, я Шенген не получу, интервью в Варшаве не будет. Что делать? So this person is waiting for the appeal court issue of the final order. He's located right now in Kazakhstan. He is not working anymore in Russia. And he has no money in bank account. So in case if he will be invited, there is no money to show in his bank account. So at the same time, he cannot get Schengen visa.
and he will not be able to travel to Warsaw, what should he do? The hard truth here is he needs to start focusing on making money, because he will need money to be able to travel to a U.S. embassy. You do not get issued a visa unless you can get to a U.S. embassy. Is there a U.S. embassy in Kazakhstan? Yes, Almaty. He is articulating the problem that many Right. people who travel. Was he a good luck plaintiff? He's not saying that, but we have good luck plaintiffs who've relocated from Russia to Right. many other cities. So if he's assuming he's a good luck plaintiff, there's a possibility that he could get the case transferred from Warsaw to Almaty. We don't know. But he needs to focus, put the DV aside, focus on getting money, because he's right. You do not want to show up for a visa interview saying, I have no money. That's not good. То есть Куртис вам советует все-таки позаботиться о том, чтобы при назначении интервью вы смогли консулу показать, что у вас есть деньги. Поэтому вам нужно будет устроиться на работу, зарабатывать деньги, показать, что у вас они есть для переезда в США. И одновременно многие наши истцы столкнулись с этой проблемой, они были вынуждены выехать из России, и они сейчас оказались в другой локации. И мы будем надеяться, что кейсы смогут быть переведены туда, где они сейчас находятся. В данном случае в Алмате, в посольстве США в Алматы. A plan B, if you have a friend in the United States who could complete what's called an I-134, is that right? A form that could show that he would sponsor you. That's what many DV winners do that are that have less financial means, to convince the consular officer that they will not be dependent upon the state when they arrive in the U.S. So if that could be something that you could supplement your situation, improve your odds. Find someone in the U.S. to complete that form, and then you could take that form with you to the interview. А для тех, у кого не так много денег, показать, что они не будут являться обузой бюджету США и государству, они находят себе спонсоров в США. То есть если у вас есть спонсор, или вы можете найти себе человека, который может за вас финансово поручиться, заполнить форму 134, I-134, Affidavit of Support, то они могут, этот человек, гражданин США или держатель грин-карты, может заполнить за вас эту форму. Вот сейчас Куртис показывает. И он за вас поручается, что в случае, если у вас не так много денег, они могут вам помочь, и что вы не будете пользоваться программами госбюджета. Important note, do not tell your sponsor, do not file online, though. File online is only for Ukrainian and Venezuelans for a different program, not for the diversity visa program. Но нужно понимать, что эту форму не нужно отправлять онлайн. Если человек за вас будет заполнять, он должен заполнить это вручную, но не через портал USCIS, не через иммиграционный портал, потому что он создан, отправка онлайн действительно для граждан Украины и Венесуэлы, это по другим программам. Okay. А это вот веб-сайт вам показали, где отправляются онлайн, но вы можете посмотреть инструкции там. There is instructions there. Right. Not necessarily. Так. We got Sergey, I think, is the next one here. Okay. Добрый день, я выиграл ДВ-23 от Украина. Я с 21 попытка, но проверил заявку только в конце октября. ДС тоже конец октября. Номер уже в current. Как по вашей практике, когда можно ожидать вызова на интервью?
This person won DV 2023. He's from Ukraine. He tried 21 time, and 21st one he won. He checked his results only in the end of October. What is DS? He submitted DS form in end of October too. And now his number is current. According to your expertise, when to expect that he will be invited for the interviews? So DV 2023 sent his DS 260 in October, end of October. Right. So Ukraine or EU numbers, right? Yeah. So that means, since he says he's current and he's Ukraine, that means his number is under 15,000. Yeah. And that means that it's possible he could be scheduled for January or any time after. It is very difficult to predict that. I do have some information I want to share with you, though. Give me just a second. Basically, in October, what we saw is the State Department did not issue as many DVs as we hoped. So в октябре Госдепартамент выдал визы, количество виз не столько, сколько мы ожидали для ДВ 2023. They needed to issue 5939 if they want to pace 55,000 for the year. Они должны были выдать 5939 виз в конце октября, если они хотят до конца фискального года выдать 55 тысяч. Но они выдали 1356 виз. But they only issued 1356. So I did a list of the best and the worst embassies, and Ukrainians go to Frankfurt, correct? Yeah. It didn't show up as the best or the worst, but generally they're doing really good. So if your case is current now, I would be optimistic that you would get an interview in the next few months. Так как ваш номер уже current, Кортис говорит, что следует ожидать, что вас пригласят на интервью либо в январе, либо через 2-3 месяца. И он показал сейчас статистику консульств, которые очень хорошо работают и которые очень плохо работают по выдаче виз. Так как место проведения интервью ваше для граждан Украины это Германия, Франкфурт, то мы не можем сказать, что оно хорошо работает или плохо. В целом динамика положительная по Франкфурту. Right. Here, I'm going to show you something on the statistics. I can actually do a search to see how many Ukrainians were issued. Мы можем посмотреть по статистике, сколько виз по ДВ выдано для граждан Украины. 50. За октябрь месяц уже выдано 50 виз. It says 50. But then I could do another search by post to see how many Frankfurt issued. I assume, did he say he was waiting on Frankfurt? He is current, but I'm not sure when he became. EU became current up to 6,000, I think, from October. So Frankfurt issued 51 DVs. Probably 50 of those were from Ukraine. So that's not great, but it could be a lot worse. We know embassies like Khartoum, Madrid, Monrovia, Islamabad, Georgetown, Addis Ababa, Yerevan, Abu Dhabi, Ankara, they all issued less. And most of those embassies have many more DVs assigned to them. So I would say Frankfurt is, you're probably in a good position. I'm optimistic about your odds. I don't know what your visa number is exactly, but I think that you have a reason to be hopeful. Сейчас на экране, don't please keep that list yet. Куртис показал
список посольств, которые очень плохо работают в данный момент. В том числе Ереван, Анкара, Абу-Даби. Это количество виз, которые они доселе выдали. И он показал также статистику по работе посольства во Франкфурте. И во Франкфурте выдано 50 ДВ-виз. Гражданам Украины тоже выдали 50 виз. И в целом динамика работы посольства во Франкфурте хорошая, что следует ожидать, что вас должны скоро пригласить. В отличие от плохо работающих посольств, где очень большое количество аппликантов высокое. But I think the most issue here is the problem that he sent his DS-260 late in October. Do you think it will... because the KCC needs to process it first before they send, right? He's mostly concerned about the idea that he sent that in October. Questions where there's nothing that can be done about it are really not helping. Like your situation there's nothing that you can do about it. So you're in that situation. That's your situation. I can't do anything about that. Но вы говорите, что вы отправили в конце октября, и, к сожалению, это остается фактом, и мы не можем его изменить. Это нужно уже принимать то, что вы отправили в октябре. Okay. So did you want to see something else on this list? Yeah. You told me to keep the list up. Did you have a question about it? Oh, no. That's okay. Thank you. So this person is waiting in Armenia. Is it expected to get news in January for DV 2020 regarding those 9,000 visas? I do not have an expectation about when the judges will make their order. I have a hope that it is soon. Да, мы уже ответили на этот вопрос, но мы никаких ожиданий не имеем сейчас, мы только надеемся. How much chance is there regarding DV 2021? Depends on whether or not you're a good luck plaintiff or if you are eligible for a Ray visa. Это зависит от того, насколько высокие шансы получить визу по ДВ 2021, человек спрашивает. Это зависит от того, являетесь ли вы истцом, и являетесь ли вы истцом также иска Ray, не только good luck. America is a shithole country. Don't translate that. Так. Я победитель ДВ-21, я участник судебного кейса, приписан консульству в Варшаве. Когда можно будет получить визу из резерва? Что для этого должно произойти? So this is a repetitive question. He is good luck client. He is supposed to get interview in Warsaw. When there will be 966 visas? Oh, this is the same person. It's from Belarus. And I think we answered his question. Yes, we answered. Добрый день. Причиной для переноса собеседования может быть учеба ребенка в школе за пределами России. У ребенка есть ВНЖ в стране, где хотелось бы пройти собеседование. Но вы не говорите, кто является основным аппликантом. He's asking, I guess, about the possibility to transfer his case. He's good luck client. His child studies at school outside of Russia, and the child has residency permit where the child is located right now. I guess the question is this going to be possible if, based on residency, would it be able to transfer that case? Right. The child is studying, but not him. Yeah, he's not mentioning who is the main applicant, but right. I guess. So I like this question because
it allows me to talk about how to be prepared. Sorry, I was focused on... I like this question. It allows me to talk about how to be prepared. Ему нравится этот вопрос, потому что он освещает то, как нужно готовиться и к чему нужно готовиться. What we have found is when you ask the State Department to reassign your interview location from one embassy to another embassy, the more evidence you have, the better your chances of success are. Когда мы спрашиваем этот вопрос у Госдепартамента и пытаемся перевести кейс, то лучше предоставлять как можно больше информации о том, где вы находитесь, для переноса. So in this situation, if you want the whole family to interview where your son is, I would start working on seeing if you can get residence for more of your family. I don't know if you have a spouse or yourself or your other children, but the more ties you have to the country where he is studying, the more likely you are going to be able to transfer your case. Шансы перевода кейса увеличиваются, если вы покажете, что у вас есть связи в стране, где вы пребываете. А также желательно, чтобы вся семья получила вид на жительство или находилась в этой стране. Тоже вы не говорите, кто является главным аппликантом, но нужно показывать как можно больше информации для того, чтобы перевести ваш кейс. Это адрес, это то, что человек учится в учреждении и так далее. Ну, то есть, что у него есть родственники, что вся семья здесь и так далее. I would say one more thing. It's possible for DVs to be interviewed, a DV family to be interviewed at two different consulates. That happens sometimes, where the selectee is at one consulate and the derivative is interviewed at another consulate. I would not count on that, though. I would not say, oh, that's my plan. I would try to make a plan where the family could be interviewed together at the best possible embassy. В нашей практике было так, что семья проходила интервью в разных консульствах. То есть главный аппликант находился в одной стране, и семья находилась в другой. Но мы не рекомендуем идти по этому пути, потому что это не гарантированно. Но случаи были такие, что главный аппликант проходил в одном консульстве, а остальная часть семьи в другом. То есть это возможно, но лучше, чтобы главный аппликант находился вместе с семьей. Yes. Okay. Next. Так, я гражданка Казахстана, ваш клиент, но я до сентября месяца ждала приглашения с клиента, но так и не получила. She is citizen of Kazakhstan. She's our client, DQ, DV 2021, but she was waiting until end of the September, but did not receive any interview. But she's not saying what's the question. So I guess she should just wait, as we discussed. Be patient for the outcome of the appeal. Yes. Да, если вы наш клиент, вам тоже остается только ожидать решения апелляционного суда, как мы уже осветили. Вы, как и многие другие клиенты из Казахстана, ожидают. Какой процент истцов из Good Luck смогли уже получить визы? What is the percentage of Good Luck selectees who already received visas? Oh, good How question. many? Yeah. It was about 1,000 families, 3,000 visas. Из Good Luck 1,000 виз. 1,000 аппликантов, и всего вместе с семьями 3,000 виз было выдано по иску Good Luck. То есть 3,000 виз. It's about 4 or 5%. Это где-то 4-5%. Good question. Я победитель
21 участник процесса. Вопрос, как после обратиться к списке сов. Мгм. So he's good luck client, and his question is whether the list of applicants of good luck will be submitted to the embassies, whether embassies will have the list of the lawsuit applicants. Yes. Да, то есть у них есть уже эти иски. Госдепартамент сказал, что они уже отправили эти иски в посольство. Trust me, you don't want to get to America. It's one segregated ass country. Oh, sorry, I was just... There is some truth to that. You can translate it because there is some truth to that. Человек говорит о том, что вам не нужно переезжать в Америку, потому что это страна, российская страна и нехорошая страна, и там разделение расовое есть. We are working Но он on не making рекомендует. it. We are working on making that better. И мы работаем над тем, чтобы сделать Америку лучше. А человек не рекомендует переезжать в Америку. Good luck. При положительном решении будет прошение получения резервных виз. So the repetitive question that whether there will be increase in reserved visas. Мы уже ответили на него. Здравствуйте, участник ДВ-2020. Хочу выразить благодарность за вашу работу. Подскажите, на ваш взгляд, какова вероятность положительного исхода? So his DV 2020, he is appreciating our work. And do you think there will be positive outcome for 9,000 visas? I'm optimistic. I am optimistic. That's all I can say. I'm hopeful and optimistic. Адвокаты смотрят на позитивный исход, оптимистически смотрят на решение. Мы ожидаем позитивное решение в нашу пользу. Здравствуйте, что это за информация о дате и как она влияет на кандидата в ДВ-21? Пытайтесь объяснить, пожалуйста. О какой дате вы говорите? He's asking about some kind of date that is affecting candidates DV 2021. Please explain. What kind of date he's asking? I'm not sure. Maybe the date when the appeal court will issue their opinion or what? I have seen rumors in Telegram groups that there's a certain date in December or January, and I do not know where these rumors came from. We do not know when the Circuit Court of Appeals will issue their opinion. В телеграм-каналах истцы обсуждают какую-то дату. То есть кто-то говорит о какой-то определенной дате, когда будет вынесено решение по апелляции. Но мы не знаем, насколько это правда, и Куртис не знает, он не может комментировать. То есть даты никакой не существует, мы не знаем об этом. So, thank you. Добрый день. Мы ждем окончательное решение 21 по Good Luck. Если примут положительное решение, в какие сроки начнут выдавать визы? Какова вероятность, что мы попадем под резерв? Кейс более 23 тысячи. Good Luck client, case number 23,000. If positive outcome, they will start issuing visas. What's her chances that her case number will be picked up and she will be invited? Because the number is more than 23,000. What's her chances at all? DV 2021, right? Yeah, Good Luck client. So impossible to calculate. There are factors beyond our control right now, and there's just no way to calculate that. Мы не можем вам сказать точно. Очень много факторов, которые могут влиять на то, что вас пригласят или нет. То есть мы не можем вам гарантировать, что... Но у вас есть шансы, точно так же, как и у других. What happens to newborn DV 2021, and we have a new member? Translate. У человека родился ребенок, он DV 21, сможет ли ребенок, новый член семьи, претендовать на резерв? Okay, and this will be our last question because we're at an hour. So good question. You say you have a new member, you have a new family member, but we do not know if we have a new plaintiff
or a new like class member if it was a 2020 selectee. We do not, the order does not address this situation. It's ambiguous. So there is a good chance that the baby will not be able to get a DV, and the selectee will need to petition the baby after entering the U.S. Мгм. У многих истцов родились дети, они создали семьи, и, соответственно, у них новые члены семьи. Но, к сожалению, иск Good Luck не прописывает, то есть решение судьи не прописывает новых членов семьи, судья никак это не комментирует, так как есть названные истцы, списки людей, которые приняли участие в этом иске, уже есть, но, скорее всего, новому члену семьи остается только рассчитывать на воссоединение семьи, но вряд ли суд будет рассматривать новых истцов, то есть новых членов семьи, как названных истцов. Скорее всего, нет. That is a inconvenient and frustrating process, but we are very experienced with it, and we will help you if that happens. Это, конечно, неудобный, и этот процесс по воссоединению иногда долгий, неудобный, но у нас есть опыт в этом, и вы можете делать воссоединение через нас. Okay. How do you say thank you? Is it possible? Yeah, спасибо. Okay. Second syllable stress. Спасибо и Yeah. до свидания is how Yeah, I say thank спасибо и you. до свидания. Мгм. Спасибо, что уделили внимание. Если у вас есть вопросы, я оставлю свои контакты под этим видео, вы можете также обратиться. Thank you very much. I'm gonna add my contacts, our contacts under this video, and they could send us questions too. Correct. До свидания. Всего хорошего. Спасибо. Yes. Спасибо и до свидания. Yes. До свидания.